سلام و خوش اومدید به مستر داد گیم تیوی. پلی استیشن شوکیس داره شروع میشه. همونطور که در تصویر میبینید 1 دقیقه و 24 ثانیه مونده. خیلی هیجان زده هستیم ببینیم که پلی استیشن چه بازی هایی معرفی میکنه. خیلی شایعه های زیادی هست، مثلا میگن قراره گاد آف وار جدید رو ببینیم و یا شاید این فیمس جدید رو ببینیم و همینطور چند تا مورد دیگه که امیدوارم من خودم واقعا که حداقل گاد آف وار جدید رو ببینیم، یک گیم پلی یا چیزی که امیدوارم میکنیم حداقل یک تاریخ انتشار. فراموش نکنید اگر دوست دارید این نوع ویدیوهای واکنش و بررسی به رویدادهای مهم بازی ها رو پوشش بدیم، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگه بغل زنگوله رو هم بزنید به محض انتشار ویدیو جدید بهتون اطلاع داده میشه. پس بریم سراغ پلی استیشن شوکیس. چند ثانیه مونده؟ 8 7 6 5 4 3 2 و 1. خب فعلا هنوز شروع نشده. I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive Entertainment, and welcome to the PlayStation Showcase. At PlayStation, we believe in pushing boundaries and setting the benchmark for creativity and excellence in entertainment. We always love the opportunity to speak directly with our community. The new technology in PS5 enables development teams to build more exciting PlayStation community. So thank you for allowing us time to share some significant updates and brand new content. So without further ado, let's look at some new and amazing games. نمایش بذارید. بیایید بازی‌های جدید و شگفت‌انگیزی رو با شما میگه همراه باشیم از الان به بعد. خب ببینیم که چی هستن. لوکاس فیلم، اسپایدر. خب اینا ببینیم که کدوم کمپانی هستن. نوشته گیم پلی واقعی نیستین. Not actual game. They promised power. Now they wield it. We face the greatest Sith in generations. Oh. جنگ ستارگان. They must be stopped. شوالیه های جمهوری یا کشور قدیم Knights of the Old Republic. بازسازی شده، یعنی ریمیک شده مخصوصا برای پلی استیشن 5. خب ظاهرا فقط یه تیزری بود از خود بازی که عنوان بازی رو معرفی کنن. جنگ ستارگان که بازسازی شده بود برای پلی استیشن 5. این هم برای پلی استیشن 5 نوشته ضبط شده. ببینیم چیه. شیفت آپ استودیو. عجب هکند اسلشیه. توی فضا جریان داره. خب اگه گرافیک بازی این باشه که خیلی زیباست. اوه این موجود کل این ایستگاه فضاییه رو گرفته. چی بود؟ 하늘에 계신 어머니시여, 저희는 지구를 지키지 못했습니다. 적들을 물리치고 인류를 구원하려는 신성한 의무를 다하지 못하였습니다. خب دیگه نمیتونیم زمین رو نجات بدیم. خدایا ما میخوایم که زمین رو حفاظت کنیم. در مقابل گناهانمون ما رو ببخش و حواست به ما باشه. داره با خدا صحبت میکنه یه جورایی که نتونستن. خب یک بانکر زیرزمینیه. مترو زیرزمینیه. به بازی هکند اسلش ظاهرا، ولی خب خیلی جذاب به نظر میرسه.
일티브가 시체에 기생하고 있다니. 매복이야. ظاهرا مثلا موجودات بیگانه حمله کردن. 모두 예비처럼 폐허가 됐어. باید از زمین دفاع کنم. 나간 놈들은 이곳에 버려졌지. 라더스피어의 구원을 아직 기다리고 있는 거야. 이브 조심해. 전방에서 뭔가가 무너지겠어. موجودات عجیب و غریبی هم داره. این بازی یه جورایی در ژانر مثلا میتونه وحشت هم باشه دیگه. شخصیت اصلیش هم ظاهرا همینه. گرند اختصاصی پلی استیشن هم باشه اینطوری که ایداست. این بازی خیلی سرعتش بالاست، خیلی شبیه دیویل میکرای هم هست یه جورایی. ایو اسم همون شخصیت هست. تو چرا اینجایی؟ 이브 저건 알파 네이티브야. خب میگه این یک مورد آلفاست، نباید واردش شی. خب همه فوتیج نوشته بود بر روی پلی استیشن 5 ضبط شده. ببینم یک بازی از استودیو 2K ببینیم چیه. خب نوشته ترکیبی از گیم پلی و صحنه‌های سینماتیک هست. شما قهرمانان نمیتونید جلوی منو بگیرید. بازیه ظاهرا با گرافیک کارتونی و این در ظاهر ژانر اکشن فرست پرسن شوتر، یعنی شوتر اول شخص. چیزی مثلا فکر کنید شبیه هیلو اینفینیت یا همون هیلو، بازی هیلو، ولی خب به صورت کارتونی و ورژن ژاپنیش دیگه. You know, some of you may be asking, Tina, why are there guns in a fantasy world? And I am just so glad you asked because shut up your face and get shooting! در همچین دنیایی اسلحه ها کجان؟ این دنیای فانتزی. یک قهرمان بشید یا عضو یک گروه بشید، شلیک کنید و لوت کنید. لوتینگ، ظاهرا بازی لوتینگ باید باشه. You ready, newbie? Time for character sheets, baby! Wonderlands. تین تاین واردرلندز همون بود که قبلا معرفی شده بود. الان تاریخ انتشارش مشخص شد 25 مارس 2022. قبلا معرفی شده ولی تاریخ انتشارش مشخص نبود دقیق. تا جایی که من یادم باشه اینطوری بود. این چیه؟ خب اسکوئرینکس، ببینیم اسکوئرینکس چی داره. I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal. Real big deal. We are getting out of this city, Homer. I promise we'll go somewhere that loves cats. No more fights.
clean air, bright skies. What the actual fuck? Wait, stop! Whoa. هست. Where on earth is this? Africa. Who's there? And technically not Earth. Well, not what you would call Earth anyway. I swear to God, asshole, show yourself! Just خودتو نشون بده. Where are you? Right here, at the end of your arm. Oh, hello, yes. Okay, so let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing a freaking dragon, and oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do that? We did. I just moved it with my freaking mind! یه باز ذهنم چیزا رو حرکت میدم تعجب کرده. Kill jacked up beats, I'll probably fly next. No, you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Good to know there's a line. You are the only hope we have. You're special. You're the one that's planning on facing off with Sylar. واقعا گیمپلی جذابه. And most formidable of all the Taunters. You will be doing our land a great service by killing her. وارز و اجدها. فینیشینگ مووا بود فکر کنم. چیه؟ فورس پاکن. Frey. Forspoken. No name for a demon. I am the one you seek. The one and only Tanta Sylar. یکی باسای بازی بهت باشه. بهار سال 2022 که میشه زمستون دیگه. زمستون بهاره. For decades, پیش رو. Team Rainbow has been the shield against the worst global threats imaginable. خب این هم رینبو 6 بهت باشه. Biological weapons. همون رینبو 6 extraction. But now we face the greatest terror our world has ever known. آره همونه. میگه با بزرگترین خطری که دنیا تا الان با اون شناخته شده روبرو هستیم. چیزی شبیه انگل مثلا موجوداتی دنیا رو تسخیر کردن. If we want a shot at tomorrow, we will move as one. We will think as one. متحد حرکت میکنیم، متحد فکر میکنیم. هر کاری لازم باشه انجام میدیم. As one. اون یک نفر. Together we enter the unknown. وارد ماجرا میشیم. با هم برای آینده میجنگیم. And no one will be left behind. هیچ کس رو پشت سر نمیذاریم. تاریخ انتشار مشخص شد ژانویه سال 2022. یعنی زمستون دیگه، اول زمستون دی ماه. اون فورس پوکن خیلی موزیک قشنگی بود به نظر من. تا الان اون به نظرم بهترین بوده. خب اپیک گیمز پابلیشینگ یا انتشار دهندش هست.
رمدی ایول این فیمس جدیده احتمالا. Whatever you do, don't go out in the dark. هر کاری انجام میدی Stay in the light. اون بیرون نمون و در روشنایی بمون. خودشه. Just ran into one on the ferry. Famous artist, no less. Alice? ببخشید میگم این فیلم است. My wife Alice, she's missing. آلان ویک. آلان ویک میگه ریمیک یا همون ریمستر یا ریمیکشه. I squeezed the flashlight like my life depended on it. With it, I could save myself. I could save Alice. آلان ویک ریمیکه که جدید ساختن. بازی بودیم که در گذشته خیلی ازش استقبال شد و برای همین خیلی وقت منتظر بودن که یک ریمیکی از این یا ریمستری ساخته بشه. My name is Alan Wake. I'm a writer. آلان ویک ریمستر دیگه، آره نسخه ریمستر آلان ویک اکتبر 5. خیلی هم زود برای پلی استیشن 4 و 5. یعنی تقریبا همزمان با انتشار فار کرای 6. ببینم جی تی ای قدیمی بهتره بگیم به جای اینکه بگیم جی تی ای جدید. خوش اومدید دوباره به لوس سانتوس. گرافیک بهبودی یافته، نمیدونم منظورشون از گرافیک بهبودی یافته واقعا چیه. با گیم پلی پیشرفته. واقعا نمیدونم منظورشون از این چیه. برای پلی استیشن 5 و ایکس باکس سریز ایکس. واقعا چی رو داره تبلیغ میکنه؟ میگه که کاراکترها رو سریع میتونید عوض کنید. توی پی سی هم این کار راحت میشه انجام داد. واقعا نمیدونم که راکستار میخواد از این جی تی ای جدید دست برداره، از این جی تی ای میگم جی تی ای جدید، از این جی تی ای قدیم، از این جی تی ای تکراری. واقعا تکراری شده دیگه. مارس 2022 تازه برای پلی استیشن 5 میاد. حالا فکرشو بکنید کی مثلا جی تی ای جدید شد معرفی بشه. خب این باید چرا وحشتناکه. ژاپن بود، دیدید که همون 4 راه معروف ژاپن. چهره هم ندارن. این گیم پلی بازیه داریم می‌بینیم. Critical work. People always decry the truth when forced to face it. مردم همیشه از حقیقت فرار میکنن، انکارش میکنن، ولی مجبورن باهاش روبرو بشن. I will be her salvation. من رستگاری اونم. The time is nigh. زمانش فرا رسیده. The world rests on the precipice of transformation. دنیا بر روی تبادلات میگه کار میکنن. با ناشناخته ها روبرو بشید. گوست وایر توکیو. مارول. آها ببینیم اسپایدرمن جدیده یا نه. ایدوس مونترال. Guardians of the Galaxy. Guardians of Galaxy. You came here seeking truth. بازی جدید ماروله که Guardians of Galaxy اسمش. Wishes to share it with you. United in the light of belief. دیدیم اینو ولی خب این یک فعلا گیم پلی جدید باید باشه. حتی گیم پلی هم ازش دیدیم قبلا. What's wrong with you? مشکلت چیه؟
Yeah, I think I'm having a heart attack. Cease this at once. حمله قلبی هم دست دادی. Osmo, how you doing, buddy? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Truths. During that ritual with the priests, they kept talking about a promise. It was like they were drinking funky juice or something. Or joined the cult. So let us investigate for you. Always catch, Peter Quill, and not fun kind with Bob. Hey, World Mind, long time no see. The current probability of defeating the Universal Church of Truth is 0.3%. Is that bad? It sounds bad. It is. I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. That makes two of us. آزاد فضایی هم داریم. By rejecting the promise, you have proven yourselves unworthy, and you must be destroyed. چون به پیمانتون وفا نکردید باید نابود بشید. دیگه به درد من نمیخورید. Marvel's Guardians of the Galaxy. That was completely intentional. The Milano's on her way. کاملا قصد بود. Thanks, bud. اکتبر 26. ببینم چند روز قبل از بتلفیلد منتشر میشه. خب این چیه؟ خب این بلاد هانته، همون که چند روز پیش نسخه ارلی اکسسش فکر کنم منتشر شد. همونه که اتفاقا من دانلودش هم کردم. ظاهرا برای همه سیستم ها مناسب نبود، یعنی روی سیستم من فقط یه صفحه سیاه می اومد. بعضی از دوستانم گفتن که باهاش بازی کردن و مشکلی نداشتن، ولی خب دلیل اینم که رایگان هست و ارلی اکسس همینه که همه سیستم ها امتحانش کنن و مناسب بشه برای موقعی که منتشر میشه. خب الان دیگه شبیه چیزی شبیه بتا و الفا و ایناست دیگه. اگر بازی کنید الان برای استیم به صورت رایگان میتونید امتحانش کنید. حجمش هم زیاد نیست، حدود 16 گیگ بود حد دانلودش و میتونید امتحانش کنید. بعدا اگر خوشتون اومد میتونید بخرید. بازی آنلاین دیگه، با دوستاتون باید بازی کنید. آره، ومپایر بلاد هانت، شکارچی خون، شکار خون، گوناشان. برای پلی استیشن 5 میتونید تجربهش کنید. همین امسال دیگه احتمالا حالا چند مدت دیگه شاید منتشر بشه. این هم دسلوپ. دسلوپی که قراره دو سه روز دیگه منتشر بشه دیگه. آره 14 سپتامبر. این رو هم میتونید گیم پلی اون رو به صورت دوبله و ترجمه فارسی در کانال مرز انتشارش ببینید. حتما شش میدیم. داستانشون همونطور که میدونید دیگه توی کانال هم میتونید خودتون ببینید. پیشنمایش بررسیش رو گذاشتم. 8 تا هدف هستن که در یک جزیره باید از بین ببرید. برای چی؟ برای اینکه بتونید از اونجا فرار کنید. یعنی در یک حلقه زمانی گیر افتادید، برای اینکه بتونید از این حلقه زمانی بیایید بیرون. 8 تا هدف هستن که باید اونها رو از بین ببرید. این بعد اینکه بمیرید دوباره زنده میشید، مثل اون بازی 12 دقیقه که جدید منتشر شده بود. So how come I don't remember shit? This party island hangover is not my thing. My thing is answers. Who are these people? What do they want with me? And why is she always one step ahead? چی میخوان؟ چرا این دختر همیشه یه قدم از من جلوتره؟ این دختر هم هست، جولیانا یا جولیا اسمش هست، که اونم دنبال کشتن این شخصیت اصلیه، یعنی کلت. Messages from the future, the past, whenever. And some jackass wrecked every plane out here. Is this a contest for them? Some type of experiment? How does this time loop work? Does anybody remember? Why is everyone wearing a mask? سوال داخل سرش مطرح می‌کنیم.
اینا اینجا دارن چیکار میکنن تو این جزیره؟ آزمایش انجام میدن. یه خون بیاد بیاری چرا اومدی اینجا؟ Damn, I look good. I've imagined myself a way out. Gonna break this time loop before it breaks me. این حلقه زمانی رو باید از بین ببرم قبل از اینکه اون منو از بین ببره. اگه موفق نشید میگه بمیرید دوباره بمیرید. اینم چیز جدیدی نبود. این دوتا اولی جدید بودن. فورسیکن و اونی که قبل از این بود ایو. اون دوتا جدید بودن. چیه؟ فورسپوکن و ایو دوتا جدید بودن. چون کسی متوجه نشدم. از اون بازی موزیکال باید باشه. پرنده شد. تبدیل سگ هرچنگ لاک پشتی نچیره های بهش تبدیل میشه. Jump. Kalau cuma Philip میابورو میاجی؟ یه باید میابورو رو پیدا کنیم. میا کیه؟ خیلی مواظب باش. شیطان رو در قلبش داره. خودشه اون دختر از جزیره. چه اولیتی؟ ممنونم. چیا؟ بازی جدیده. ببینیم بالاخره چیزی از گاد آف وار جدید یا چیزی این شکلی میبینیم یا نه. پلی استیشن استودیوز. Uncharted Chief's End Last Legacy. این DLC بعدیش بود که بعد از Uncharted 4 اومد. ریمستر برای PC احتمالا. آره دقیقاً ریمستر شدن برای PC. ایول دوباره میگه ماجرای رو میتونید انجام بدید. ریمستر هم شدن. جالبه یعنی خودش همینطوری گرافیکش خوب بود. حالا دیگه ریمستر هم بشن که فکر کنید چقدر جذابتر و قشنگتر میشه.
از همون دو تا نسخهش بودن دیگه، نسخه 4 و نسخه‌ای که جو DLC بود بعد از نسخه 4 اومد. The Lost Legacy. I'm Herman Hulst, head of PlayStation Studios. PlayStation Studios, at its heart, is a diverse and passionate group of storytellers at our collective of AAA studios all across the globe. Everything we do is driven and inspired by storytelling. As creators, PlayStation 5 gives us the opportunity to push the boundaries of storytelling even further. Our world-class development teams at PlayStation Studios have already delivered such incredible gaming experiences for PS5, and we're only just getting started. As you'll see today with the lineup of exclusive games coming to PlayStation Studios, we're going to continue to drive innovation, advance gaming, while always embracing the legacy of PlayStation and creating games that matter, games that you're not going to find anywhere else. می‌سازیم که همه جا پیدا نمی‌کنید. ببینیم این چیه، حتما این چیز خیلی منحصر به فرده که الان داره راجع بهش صحبت می‌کنه. ببینیم که این شکلیه یا نه. پلی‌استیشن استودیو، اینسامنیا گیمز، اونه که دارم فکر میکنم یا نه. اسپایدر من بعدی خب نشه گیم پلی اصلی نیست. مارول، چون نوشت مارول گفتم اینطوری. خودشه یا نه، خودشه یا نه. اوه وولورین، یه چیزی شبیه ایکس من و اینا هستم که در سری فیلم های مارول بازی میکنن. این بود. ببینیم بعدی چیه. بعدی حتما یه چیزی مهم باید باشه. خب یه فوتیجش برای پلی‌استیشن 5 ضبط شده، این باید گیم پلی داشته باشه. باشه این گران توریسمو باید باشه، درسته؟ فکر کنم گران توریسمو باید باشه. آره من که اون حالا مشخص میشه. آره همون گران توریسمو سپورت نسخه جدیدشه. یه جوری در رقابت با مثلا فورزا هورایزن ایکس باکسه، ولی خب اون نظر شخصی من اینه که فورزا هورایزن بهتر بوده تا الان. دیگه از تصاویر خود بازی دیگه گیم پلی نه گیم پلی چقدر واقعی به نظر نیست. برن چون خودتون شخصی سازی کنید رئیس ها رو. هر جا که بخواید مسابقه بدید باید کشوری که خودتون خواستید شخصی سازی ماشین ها. واقعی به نظر میرسه. جیپ گران توریسمو 7 شبیه ساز واقعیه. مسابقات با این بازی دیگه از پلی‌استیشن استودیوز دیگه اینه که خوب باشه.
جدید باشه. نه گادافار که نیست. مثلا اگه گادافاری باشه برای آخر نگه داشتن. I have looked for an equal. One who could push me. اسپایدرمن جدید. ایوه. One who could surprise me. گفتم احتمالاً باشه. One who could even beat me. یه بار کسی میگردم که حریفم باشه. Yet all I found. اما چیزی که پیدا کردم فقط ناامیدی بود. Will one of you finally give me what I desire? یکی از شما چیزی که من میخوام آخرش بهم میده نه؟ دشمن جدید برای اسپایدرمن ها؟ اوه آره خودشه. اسپایدرمن 2 کف بزنیم برای پلی استیشن 2023 میاد. اوه 1 سال و 2 سال دیگه احتمالاً. دیگه یکم ناامیدی بودین دیگه. 2023 حداقل می نوشتم 2022. ببینیم گادافار رو برای آخر نگه داشتن. دوباره پلی استیشن استودیو امیدوار کننده است. خودشه آخرش دیدین. خیلی هیجان زده هستیم. این دوباره پسرشه. پس دوباره قرار با کریتوس بازی کنیم. زمان داره تموم میشه. داستان من توی این جنگل تموم نمیشه. باید بفهمم که من کیم، لوکی کیه. دیگه نمیخوام بجنگم. جواب میخوام. اون جواب ها به جنگ با اسگارد منتهی میشن. Well, I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. Gameplay بودیم. You mean Tyr? He'll not have war in these lands. پیدا کنیم که بهمون کمک کنه. Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, we gotta find him. اگه اون بیرون باید پیداش کنیم. What in all yarns be the happened to him? اونم شخصیت گادافار قبلی. We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? باید راگناروک رو مستوقف کنیم. اگه تنها راهش جنگ باشه مجبوریم. جنگ تنها راه نیست. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. یه لحظه مثل پدرها فکر نکن، مثل یک ژنرال فکر کن. Are you a calm and reasonable person? دیگه من شبیه یک فرد خونسرد میبینی. من شبیه فرد خونسردم. In moments of crisis, panic does nothing. تاریخ انتشارش کی باید باشه؟ من دارم به این فکر میکنم کلاً که تاریخ انتشارش کی باید باشه. Are you coming with us? با ما میای؟ زود بزرگتره. گادافار جدید راگناروک که اسمش. قبلا هم شنیده بودیم. تاریخ انتشار میخوایم. دیگه بعضی از جوابات رو پیدا میکنی. تاریخ نبود. خدای من. آپدیت های بیشتری در 6 ثانیه 5 ثانیه 4 3 2 1 ببینیم چیه.
unbelievable. Yes, inconceivable. See myself as fairly reasonable, but at times I can be stubborn. So if I have to, I will rock the boat. I don't tend to take the easy road. That's just not the way I like to roll. True things probably unfeasible. I've done no بازی جذابی دیدیم. اسپایدرمن جدید، ریمیک استار وارز، فورس پوکن تعلیق بود. اسلوب گاد آف وار جدید، گران توریسمو، مارولز گاردینز آف گالاکسی، آلان ویک ریمستر، Rainbow Six Extraction, Uncharted, Bloodhound, Eve, Spider-Man. Well, I recognize that dour expression anywhere. And that was the PlayStation Showcase. We've got more info and updates coming right now. And I'm in fact joined by no less than PlayStation Studios head Herman Holst. Herman, really strong showing here from PlayStation Studios tonight, including an awesome new look at GT7 and finally a release date. GT7 is coming in March. And I don't think fans are going to be disappointed with what Yamauchi-san and Polyphony have been working on. And what we're doing with GT7 is we're pulling from the entire history of the franchise, taking some of the best features into GT7, GT campaign, arcade missions, all that good stuff. And I got a chance to play, and it just looks and plays sensationally. The haptics, the vibrations, you feel the rolls, the pull and the weight of the different cars. I'll tell you, the one thing that I personally really liked is the braking variations through the adaptive triggers that really kind of makes you feel like you're an incredible racer. For me, that's great. Great to hear that about GT7. I can't wait to play that. But I also really wanted to talk about Insomniac. I mean, this is a studio that is absolutely on fire the last year, maybe 18 months with Marvel Spider-Man Miles Morales, Ratchet and Clank, A Rift Apart, and now two big reveals tonight in the form of Marvel's Spider-Man 2 and Marvel's Wolverine. Wolverine امشب ازش رونمایی کرده همین استودیو میگه. دو تا رونمایی بزرگ داشته. از نزدیک باهاشون کار کردید. بهمون بگید که چرا Insomniac Games انقدر به دنیای مارول علاقه داره. I think the team in Insomniac they're really always challenging themselves to raise the bar with their approach to storytelling and craftsmanship. And it's really evident in the consistently high quality of games that they've been delivering over the years. I think on top of that, they really prize collaboration amongst their team. And that collaboration that also extends to the way that they work with other PlayStation teams, but also their work with their great partners at Marvel, and that collaboration resulted in the amazing first two Marvel Spider-Man games. And I know that Insomniac are extremely excited to be further expanding the universe into Marvel Spider-Man 2 now. And they're also raising the bar again, in terms of immersion, action, visual fidelity. I think Marvel Spider-Man 2 will be a spectacular showpiece for gaming, and they're also so thrilled to then bring gamers an emotional and suspenseful journey into Marvel's Wolverine. I think that PlayStation fans are really going to be in for a treat over the next few years. Very cool, very exciting times, and on multiple fronts. Tonight we also got our first big look at God of War Ragnarok. Herman, what can you tell us about where Santa Monica Studio is going with this one? Like many of the fans, I'm personally really invested in the relationship between Kratos and Atreus. We got to see in the trailer that there's some real tension brewing between them as Ragnarok approaches, so I can't wait for players to see how that relationship between them unfolds. And you gotta trust me when I say that Santa Monica Studio have prepared quite a few twists and turns for players as they set up the finale of the Norse saga in God of War Ragnarok. We're going to get an update on God of War Ragnarok from Santa Monica Studio in just a moment. But before you go, Herman, I want to get your take on Horizon Forbidden West. Now, we've learned that this one is coming out in February. I am sure در مورد Horizon Forbidden West میگه چی میتونی بهم بگی که در فوریه منتشر میشه چی در موردش I've had a chance to play the game on PS4 and PS5 and من it looks great on both. 4 و 5 بازی For کردم. PS5, the level of detail on the Aloy, در kits, PlayStation lighting, it's just exceptional. سطح جزئیات واقعا استثنایی
قشنگه. محیطا واقعا خیلی قشنگن. از خرابه‌های سان فرانسیسکو تا زیر آب خیلی شگفت‌انگیزه. Plus, the combat in the game offers so much variety. It's all based on player choice. There's so many cool weapons and tools. And when you combine these together, that comes out really handy when you're dealing with the new machines. On PS5, the haptic feedback on the controller, I think, in my mind, really adds to the experience. You know, when you're firing arrows and the other ammo. You know, the team at Guerrilla, I know them so well. I'm super proud of them. They're creating something incredibly special. I just can't wait for gamers to get the next chapter of Aloy's adventure in their hands. Thanks for the update, Herman. We're joined now by Eric and Corey from Santa Monica Studio. And I wanted to check in with you two on the big announce we saw just a few minutes ago, God of War Ragnarok. We finally got our first big look at it. And actually, Eric, I wanted to start with you. You've been involved with every single God of War, including 2018. That's correct, Sid. I've been with the studio since 2004. Many different capacities, working with both Santa Monica and Royal on the God of War franchise. And I don't know why, but they thought it'd be a good idea to say, hey, do you want to direct this one? And so that's what I'm doing. I'm directing God of War Ragnarok, or as Corey likes to call it, never heard of it. So that's the update on that. So Eric, why the shift in leadership on God of War Ragnarok? It's always been a tradition here at Santa Monica to change the directors across the games. Really good success with that. Corey's been the only repeat director, and rightfully so. He's pretty damn good at what he does. So that's kind of what it is. The important thing for us is to be able to kind of get a fresh perspective each time, but also, a fresh pair of legs in the sense that you're really exhausted at the end of finishing one of these things. So you got to con somebody else into doing it, like him. So Eric, what aesthetics or themes sort of resonate with you as a creative? My point of view, we want to tell a very heartfelt and epic story as, a father and son go on a journey, and they kind of struggle with holding on to stuff and letting go of things. It's a very difficult kind of human condition that we all deal with. And we kind of want to arrive at that by taking slices of life or family, drama, if you will, and kind of juxtapose that against big Norse backdrop. And at the end, we just want to have an ending that feels very, surprising and inevitable based on all those things. But it's kind of, I'm from the Midwest, so slice of life, very common, mundane things are just as interesting as big world events. And so we try to collide those things together. It's, make an experience that's very worthy of our we're in. So with the game officially being called God of War Ragnarok, I guess it doesn't take a genius to think that perhaps Ragnarok factors into this game in some manner. Can you confirm that, Eric? Yeah, I mean, you can't call the game God of War Ragnarok and not have Ragnarok happen in the game. So, it's going to happen. We're going to cap off the Norse series with it. And I think Chris Judge said it best in the announced trailer last year. Prepare yourselves. میگه راگناروک اتفاق میفته در این سری. راگناروک میگه مگه میشه اسمش راگناروک باشه و راگناروک در اون اتفاق نیفته. راگناروک همون آخر زمان در افسانه‌های شوالیه هست. Thor is being played by Ryan Hurst, which you might know him from Sons of Anarchy. He played Opie, one of my favorite characters ever. And we're just delighted to have him come play in the God of War sandbox. And his take on Thor and our take visually on Thor is very different than the hunky Australian you might know. He's much closer to the Norse mythology version. He's this big, burly, almost hedonistic man-child, red hair, left-handed, just a little off-kilter than the Thor that a lot of people know right now. So I can't wait for people to experience more of that when the game's done. We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Odin's going to have to play a pretty big role here, right? Definitely. Odin is the all-father of all the realms, so he's going to show up when Ragnarok happens. Very, very happy to have Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. You may know him as Toby from The West Wing. This was one that we never thought was going to happen. It was kind of a shot in the dark, and he got back to us, and we walked him around the mocap volume, and he was just like, I've never done anything like this before. Let's do it. And so the kind of rest is history. So I can't wait for people to experience that and see how he factors in. And it's a very different take, again, much like Thor. He's like an old man who's just kind of busy with his own things and doing whatever he wants. And he doesn't live in a castle or anything like that. So it's again, a different take, kind of what we do. We just take what's known and curveball it a little bit and, make it special. We also saw a couple of new characters tonight. So what can you tell us about جدیدی هم دیدیم در مورد اونا چی میتونید بهمون بگید؟
Oh no, you're talking about Tyr, the big guy. Yeah. تیر داری صحبت می‌کنی، همون مرد گنده. And Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot about him in 2018, so we were like, well, might as well show him to the people. And then the last character we saw at the trailer, you know, like with the little wink and smile from عنکبوتی. She's one of the last remaining giants, and her story is pretty amazing and how it fits into the world of God of War. Tyr is being played by Ben Prendergast, who's been completely absorbed in the role, even though he is not a giant as Tyr is. And then عنکبوتی is being played by Leia De Leon Hayes, who's a complete treasure on set. She's been amazing watching her chemistry with the other characters. She's one of the last giants that's living. So we have those characters and a few more. You know, there's a lot of different monsters he saw in there. And there's been so many talented people at the studio building this trailer and putting it together. I just want to give a shout out to the team. I love you guys. You know, I wish you could be here doing this interview with me. I wish you were all behind me right now at the studio. That would have been completely amazing. And lastly, to our fans, we have a... Now, Corey, we haven't heard a whole lot out of you here tonight. So now that we know you're not directing God of War Ragnarok, I was hoping maybe you could give us a little clue about what you may or may not be working on next. Oh, you'd like that, wouldn't you? You'd like me to just spill the beans and tell you everything that's going on right now. We're actually doing a bunch of stuff. It's really exciting, all the things that we're doing, and you're tempted to know what is this, but I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok, that I am incredibly excited that I finally understand that that's what everyone was saying, God of War Ragnarok. I was way off. I was thinking it was something else. نمی‌تونم چیزی بهتون بگم چون خیلی روی God of War Ragnarok کار می‌کنیم. To get any deeper into anything else until later. We'll talk again, Sid. بعداً میگه دوباره صحبت می‌کنیم. Well, thank you, Corey, and thank you, Eric. And next up we have Ryan Treadwell. He's the lead producer at Aspire. And wouldn't you know, just a little while ago, we got the announcement of a remake for Star Wars Knights of the Old Republic. So, Ryan, I guess my question is this like a remaster of the original game, or what's going on here? It's so much more, Sid. This is a complete remake of this beloved Star Wars story. For Star Wars Knights of the Old Republic remake, we are rebuilding from the ground up while maintaining that integrity of story and character. So Ryan, how much of a remake are we talking about here? I mean, is this updating some graphics, adding some higher resolution modes? You know, the original Star Wars Knights of the Old Republic is a true classic and one of our favorite Star Wars stories ever. We want to honor that original story and make it impactful. In terms of the visuals, we have an opportunity to present this story with a much higher level of fidelity than was possible in the past, while making sure that we're being authentic to what players loved about that original game. All right, and that's it for our show. You can catch up on all the big news on PlayStation.blog and check out all the trailers from tonight's PlayStation Showcase on YouTube. Thanks for watching. دوستان هم از این امیدوارم که خوشتون اومده باشه. چیزای خیلی زیادی دیدیم. گاد آف وار جدید رو دیدیم ولی تاریخ انتشارش مشخص نشد. اسپایدرمن جدید رو دیدیم، تاریخ انتشارش نوشته بود 2023 و یه بازی جدید دیدیم به اسم ایو که به نظر بازی قشنگی بود ولی خب قشنگتر از اون فورسپوکن بود که بعد از اون نشون داده شد اون هم بازی قشنگی بود. بقیه بازیایی بودن که فکر کنم قبلا ازشون شنیده بودیم به جز اینها. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا یک ویدیو دیگه و یک واکنش بررسی دیگه شما رو خدا بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.